Уважаемые коллеги, приветствую всех, кто подключился к очередной онлайн-встрече Московского ТРИЗ-клуба. Приветствую всех, кто будет смотреть эту запись. Сегодня у нас очередной доклад, посвященный треку «Мастера и опыт применения ТРИЗ». Кать? Dear guests and dear colleagues, I'm here to welcome all of you. And we are having one more report concerning the experience of implementation of TRIZ methods. Сегодня у нас в гостях мастер ТРИЗ Оливер Мейер. Его основное местоположение, место, откуда он ведет свой доклад, это Мюнхен, Германия. Хотя, конечно же, сфера деятельности Оливера простирается шире, чем Германия и, собственно, Европа. И мы сегодня будем расспрашивать его, узнавать о его опыте работы с компанией General Electric. А во второй части также он расскажет о текущей своей практике со средним и малым бизнесом. В третьей части он расскажет о вызовах со стороны других инновационных методологий, которые встречает сейчас, которые, так сказать, бросают вызов ТРИЗ. Ну и в заключительной части у нас будет время для вопросов и ответов. So today we are happy to welcome Oliver Meier, who is physically located now in Munich, Germany, but of course his sphere of activity, his area of activity is broader than that, and it concerns Europe and other continents. Today we are going to inquire him about his experience of implementing TRIZ in General Electrics, and also his experience of disseminating TRIZ to small and medium business. And then in the third part of his speech, he's going to inform us about the challenges on behalf of other methodologies. And finally, we'll ask him some questions. Okay. Oliver, I have just one short questions before we starting. Would be convenient for you just to ask questions after every block of your speech, or just at the end of the whole your report? Whenever there's a question, raise it right away. Okay, so my suggestion is just to keep in order, to ask questions just after every block. Okay. You mentioned. Okay. Okay. So, colleagues, we are ready to start. Коллеги, по договоренности, значит, мы будем задавать вопросы Оливеру после каждого фрагмента его выступления. Вот он закончит тему General Electric, потом тема с малым и средним бизнесом, потом вызовы для ТРИЗ методологии, ну и потом общие вопросы в заключении. So, Oliver, microphone is yours. Just welcome. Okay, welcome everybody. My name is Oliver Meier. I have an electrotechnical background, and as Dimitri already said, I've been working for 15 years with a research center from General Electric in Munich, Germany. Здравствуйте все, меня зовут Оливер Майер, у меня электротехническое образование, и, как Дмитрий уже сказал, на протяжении 15 лет я работал в исследовательском отделе компании General Electric в Мюнхене. Yes, and there I had two hats on. The one hat is a technical one. I was responsible for renewable energies. And the second hat I had on was I was responsible for quality and in research and for innovation methodologies. И там я возглавлял два департамента. Одно из направлений моей работы было связано с возобновляемыми источниками энергии, а в другом я занимался качеством исследований и применением, внедрением инновационных подходов. Yes, and in that respect, with General Electric, as a big company, we started with the quality part being Six Sigma. And the interesting part was that we found Six Sigma is super great if you know what you want to do and if you want to achieve quality goals.
But when it comes to new ideas, how to generate new ideas, how to solve problems, it is very small. Out of 1,200 pages of material, only 4 are about how to solve a problem. И в этом отношении в General Electric мы применяли подход Six Sigma в отношении решения качественных задач. Этот подход действительно очень хорош, если вы понимаете, что именно вы хотите сделать в отношении достижения каких-то качественных целей. Но в вопросах генерирования новых решений и новых подходов он недостаточно хорошо применяется, потому что из 1200 страниц описания только 4 отводятся вопросам создания новых решений. So at the company we started and say, okay, how can we implement problem solving in that tool? And the interesting part is, if you're looking in the original material of Motorola, you find mentioned trees. It's already mentioned, but nobody understood what it is. И тогда мы решили задуматься в компании, как же мы внедрим в этот инструмент какие-то другие инструменты по решению задач. И если вы обратите внимание, то в описании Motorola, в техническом описании Motorola уже упоминается ТРИЗ, но никому не было известно, что же это такое. So we started to dig in and, found it very interesting and said, okay, we would like to implement it in the company. И тогда мы решили углубиться в это и что-то про это узнать. Нам показался этот подход очень интересным, и в конце концов мы решили его внедрить в нашу компанию. And the question was how to do. What is the best way? И главный вопрос, который встал перед нами, был, как это сделать, какой способ будет наилучшим. So what we said, we will have a small group of people trained. And the important thing was not only one person to train, but a group that was working on a project where they had a problem and had difficulties to advance. So it was not about to saying one guy goes to a training, but it was to say the whole group, this was a team of 5 people who were working on a topic. We said, go there, get a training, get expertise, and come back and show how or what the results are by using trees on your problem. Итак, мы решили отправить небольшую группу людей на обучение. Речь шла не об одном человеке, а о группе, которая работала над решением какой-то задачи и сталкивалась с определенными сложностями в продвижении к этому решению. То есть мы выбрали группу из 5 человек, работающих над одной и той же темой, и отправили их на обучение, на экспертизу, и затем попросили их вернуться и рассказать о том, как именно это помогло и к каким результатам они пришли в решении своей задачи, применяя этот метод. Yes, and so this group was successful. They generated some new ideas by applying trees. And then we went to the upper management and showed the results. Итак, эта идея была успешной. Группа вернулась и сгенерировала новые идеи, используя методику ТРИЗ. Тогда мы пришли к вышестоящему руководству и поделились результатами. So the management was pleased. They said, okay, that looks great. Let's do and try it on 2-3 more examples. And then let's see what the result is. Руководству это все понравилось. Они сказали, да, это здорово, давайте применим и попробуем сделать то же самое еще на 2 и 3 примерах, и тогда посмотрим, каков результат. But the interesting part was that we right away asked, what does the management need? We asked them, what do you need in order to be willing to pay for the implementation of such a methodology? Но интересная часть вопроса заключается в том, что мы спрашивали руководство о том,
что вам необходимо для того, чтобы вы были готовы оплатить внедрение этих инноваций. And the interesting part was, it was not a technical result that they wanted. It was the finance guys who were the brake, who were the blockers. They said, you know, we're going to invest a lot of money for implementing it into a company. What is the return on invest on such a tool, on such a methodology? И интересная штука заключалась в том, что они не стремились к каким-то техническим результатам. Финансовые сотрудники блокировали внедрение этой методологии. И они сказали, вы знаете, мы будем инвестировать большие суммы денег, и как они к нам вернутся, какой будет прибыль по итогам внедрения этой методики. So that's where we decided to, with this demonstration, with this setup of pilot projects, to include the finance guys by showing them here a group is working for 2 years or something on a problem they cannot solve. And then we said, okay, let's run it with TRIZ and show that there's a solution. And we said, see, the return on invest is save time in development. We are much faster time to market. And that's a value that even a finance guy understands. Ну и тогда мы предложили финансовым директорам посмотреть на наши пилотные проекты и сказали им, ну смотрите, вот эта группа людей, они на протяжении 2 лет работают над этой проблемой. Если мы будем использовать методологию ТРИЗ, то это поможет сохранить нам время. Это значит, что мы гораздо быстрее выйдем на рынок. И такой вопрос возвращения инвестиций, такой оборот был понятен финансовым директорам. Yes, and so by this we convinced them, so finance guys and management, to step into that project. So it's very important to have the management backing up the introduction of such a methodology. And then was the next step to say how to bring it in a wider place into the GE company. И таким образом мы заручились поддержкой финансового отдела и отдела менеджмента. Мы убедили их, и это очень важно для того, чтобы в начале внедрения у вас была поддержка руководства. Но оставался все еще вопрос, как внедрить это в General Electric на более широком уровне. So then we decided to say, we start in pre-development, or if you want, in research groups, to have their a kind of let's call it SWAT team. You know, the American Special Weapons and Tactics. This is a special group who's called when there's complicated or dangerous missions to do, kind of a military. So we said we want to create a group that is getting very good trained in TRIZ, and that helps different projects to apply TRIZ and to generate solutions. И тогда мы решили начать со стадии, которая предшествует разработке. Мы решили начать с исследовательской стадии и решили пригласить SWOT-команду, тренированную как раз для того, чтобы решать сложные вопросы сложных и опасных задач. Мы предложили этой команде обучиться использованию методики ТРИЗ и помогать различным другим группам, занимающимся исследованиями, помогать применять ТРИЗ на разных этапах. And so by this we got people on the one hand trained, level 1, level 2, level 3, and in parallel with the projects that were done, we created our own success material, you know, that we can in a training not rely on generic examples or examples from other company, but show how it worked on our own problems, which gave a much better identification internally to what the value of the tool is. Итак, таким образом, с одной стороны, мы достигли наших целей по обучению на 1, 2, 3 уровне, и в то же самое время, параллельно,
мы нарабатывали наш собственный материал. Как вы понимаете, как правило, на обучениях приводятся общие примеры или примеры внедрения подобных методологий в других компаниях. Но таким образом, поступая подобным образом, мы получали наш собственный опыт успешного применения ТРИЗ, и это оказалось очень важным в вопросах осознания ценности данной методики именно для нашей компании. Yes, and in parallel, when implementing this, we were looking on, let's call them nerds, who said, hey, TRIZ is great, I love it, I want to get better in it, I want to promote it. So people that were fond of TRIZ while they were applying it. Параллельно с этим мы искали таких зануд, и которым действительно бы понравился ТРИЗ, таких всезнаек, которые любили ТРИЗ, хотели в нем улучшать свои навыки по его применению и каким-то образом популяризировать и продвигать ТРИЗ. Yes, and these nerds, they acted like as multiplicators. So they disseminated because they were personally convinced, they transported it and disseminated it in their groups. So these multiplicators were very, very fruitful. And by this, we expanded the methodology in the research area. И так как эти люди были очень увлечены методикой, им нравилась на личном уровне, то они действительно очень хорошо работали по ее распространению, и это было очень успешной задачей. Таким образом, нам удалось распространить ТРИЗ на более широком уровне. And so we had it in research. The question was how to bring it into the businesses. Because the structure of GE was we had a central research that was working for the different businesses of GE. And if you want, we were house intern university where the businesses had to fund us and ask for help. So we were not integrated in the business, we were external to that one. Таким образом, мы распространили ТРИЗ на уровне исследовательского отдела, но оставался вопрос, как распространить его в бизнес-отделы, потому что структура General Electric на тот момент была примерно следующая. У нас был центральный отдел исследований и разработки, который был несколько в стороне от других отделов, и бизнесы спонсировали этот отдел и пользовались его результатами. Поэтому нам необходимо было распространять ТРИЗ и дальше. And so the interesting part was, as we were getting more successful in solving problem, the businesses got curious. So it was not a push that we said, you have to do it, it was a pull. We told them, you know, we are better now, we have some methodology and we are using it, we are faster, we are saving money. And that was generating interest at the business management, and that's how they came to us and asked, what did you do and can you help us implement it in our company? So if you want, from a lean perspective, we generated the pull, an interest of people to say, what are you doing? I want to learn it as well. И как же мы поступили? Мы были все более и более успешными, и это начало вызывать интерес у бизнеса. Мы рассказывали о том, что мы работаем быстрее, мы экономим время и экономим деньги, применяя эту методику. И это зародило интерес у бизнеса. То есть мы не втягивали в бизнес, а бизнес сам пришел к нам и начал нас спрашивать о том, как мы это делаем, и можем ли мы помочь им внедрить что-то подобное в их отделы. Мы сформировали интерес своими успешными проектами. And so by this, businesses adopted and had also people trained on TRIZ. И таким образом бизнес также начал постепенно адаптировать эту методику в своих отделах и отправлял сотрудников на обучение по ТРИЗ. So maybe one interesting point is the following. When we were looking on an external company who could help us learn and implement TRIZ, it was at that time Gen 3 partners. One of the major arguments why we took them was them saying,
listen, our goal is to make you self-sustained. We don't want to be forever your consultant. So from the beginning, we want to train you. We want to bring you to the point that you train your own level 1 course. We want to bring you to the point that at the end, you don't need these consultants for training on any level anymore. So this was, let's say, an argument that made it for our management easier to accept that we need an external party to help us on the way to TRIZ. And as you see at the end, I came up until the TRIZ master. Yeah? So it worked out. But this was a very smart move from Gen 3 partner at that time. They said it will take something about 8 to 10 years, but then you can run it on your own. И еще один любопытный момент по внедрению ТРИЗ заключался в следующем. Нам необходимо было прибегнуть к помощи какой-то внешней организации. И что нам понравилось, эта организация сказала, что их задачей, их целью является помочь нам стать самодостаточными. Они не хотят быть вечно нашими консультантами по вопросам ТРИЗ. Наоборот, они хотят, чтобы мы смогли проводить это обучение самостоятельно, обучение первого уровня и последующих уровней, и они хотят помочь нам в этом, чтобы впоследствии мы больше не прибегали к их консультационным услугам, обучая людей на самых разных уровнях. И этот довод помог руководству принять сам факт, что нам необходима какая-то внешняя сторона, внешняя организация для того, чтобы внедрить ТРИЗ. И, как вы видите, это неплохо сработало. В конце концов, я стал мастером ТРИЗ. Ну, а также довольно мудрым был их ход сказать, что в течение 80 лет они будут нам помогать, а в дальнейшем мы вполне самостоятельно сможем использовать методику и обучать ей наших сотрудников. So that's how we implemented TRIZ in GE. And then, let's say, it took, in the total, it took something like, I would say, 4 or 5 years to disseminate it really in the depth and also in the businesses. And then we started, let's say, the last level, that is including the suppliers of the businesses. So we suggested to the businesses to say, listen, you know, you have now implemented this tool, it's great. We looked also at other tools, and I come to this later, design thinking, agile creativity, and SIT, and what are the tools. But then we said, listen, if you want to be successful long-term, it's not about the business itself being successful in problem solving, it's also enabling your suppliers. By doing so, you get a better relationship to them. They will acknowledge that you help them of being innovative. And of course, at the end, also as a GE businesses, you save money if these guys are creative. So we started to suggest that internal trainings and that the SWAT team also goes to suppliers of GE, and at the end, even to customers of us, helping them to understand how creativity works. Итак, нам удалось распространить в течение 4-5 лет, нам удалось распространить ТРИЗ на довольно глубокие уровни, также внедрить в работу бизнес-департаментов, и мы пришли к последнему этапу, последнему уровню. Речь шла о поставщиках и контрагентах нашего бизнеса. Мы рассказали нашему руководству и бизнес-департаментам о том, что вот это творческое мышление в вопросах конструирования и применения подобных методик, как дизайн мышления, agile, ТРИЗ, я скажу об этом позже, это такая долгосрочная история, и это вопрос не только работы конкретно бизнес-департаментов нашей организации, но и вопрос работы отрасли бизнеса в целом. Мы пояснили бизнес-департаментам, что внедряя и помогая своим контрагентам и поставщикам внедрять ТРИЗ и подобные ей методики,
они будут устанавливать более долгосрочные, более успешные отношения с этими организациями, признавая их творческий потенциал, также будут способствовать развитию их творческого потенциала, в результате чего эти организации будут приходить к нам с более классными идеями, и это поможет в итоге сохранить в том числе и деньги. Таким образом, мы решили отправить нашу SWOT-команду к контрагентам General Electric и помочь этим организациям внедрить ТРИЗ и развивать свое творческое мышление и свой творческий потенциал. So if you want, this was then the step to open innovation, where you don't try to fix it on your own company, but try to include the value chain in this method of problem solving and innovation. Если хотите, можно назвать это вторым этапом открытых инноваций, когда вы стараетесь включить не только себя, но и другие организации в эту цепочку изменения ценностного подхода и внедрения новых подходов. So to summarize this block on the implementation into the big company General Electric, I would say these are the key takeaways. Итак, подводя итоги первому блоку моего выступления, который посвящен внедрению подходов в такую большую компанию, как General Electric, я бы сказал, что это есть как раз основные ключевые выводы. Demonstrate a pilot project. Продемонстрировать пилотный проект. Show the value in terms of money, which with TRIZ is time saving by a factor of 5 to 10 for the solution. Показать финансовую ценность подобного решения. В нашем случае ТРИЗ сэкономил время где-то до 5 раз. В 5 раз можно было быстрее реализовывать проекты. Get the backup from the high management to implement it, a commitment. Заключиться поддержкой вышестоящего руководства в отношении внедрения данной методологии и каких-то обязательств по ее внедрению. Implement it in a department which is used to do innovation. So the pre-research, the research or pre-development party who are there to solve problems. Start there. Итак, внедряйте его первоначально в тот департамент, который уже привычен к внедрению различных инноваций и использованию инновационных решений. Мы решили внедрять его в отдел предварительных исследований и предварительного развития, которые были готовы к подобным ситуациям. Look for, during the implementation, look for nerds, people who are fun and like trees and like to promote and like to do more. Ищите всезнаек, ищите тех людей, которые будут вдохновляться ТРИЗ, которым он будет нравиться сам по себе, как методология, и они будут готовы рассказывать о нем и делать все больше и больше в этом смысле. Put them together in a group and let them train them, that they get real knowledgeable in trees, and make them a team that helps other teams in the company to use trees. Соберите их в группу, обучите, предоставьте им необходимый уровень знаний и помогите им тренировать другие команды, помогать другим командам использовать эту методику. And by this create curiosity from others to that methodology, that they get curious. What are they doing? What's that? I want to learn it as well. And by this you disseminate into a company. И поступая подобным образом, создайте интерес к этой методологии. Сделайте так, чтобы в результате ваших успешных проектов другие начали говорить: «О, что же это? Я тоже так хочу уметь, я бы тоже так хотел делать. Как мне этому научиться?» And at the end, don't forget to think, incorporating the super system, if you want, as a trend, to look for suppliers, customers, to show them
how you're doing it, what you're doing, to communicate your image as an innovative company. И в конечном итоге включите это в некую суперсистему, внедрите это в некую суперсистему, распространяющуюся и на ваших контрагентов и поставщиков. Знаете, этот современный тренд, когда вы показываете, что у вас образ и бренд компании, которая открыта и ценит инновации. And if you're a consultant company who wants to help another company to implement ТРИЗ, don't sell this as a consultancy, sell this as a coaching. In terms of, we help you that you implement ТРИЗ and that you can run it on your own without our help at the end. We will coach you, we will help you, and not to sell it as we're consultant, because consultants normally try to stay there forever. И если вы консалтинговая компания, то не пытайтесь продавать ТРИЗ как консультационные услуги. Продавайте это как коучинг. Это значит, что вы будете проводить коучинг-сессии, вы будете обучать таким образом, что по итогам этого обучения компания сможет использовать методику без вас. Если же вы продаете это как консультации, это значит, что вы будете оставаться постоянно помогать компании применять методологию, а это не тот подход. So that's what I wanted to tell you about the implementation in a big company. So if there are questions, I think this would be the first block. И вот что я хотела рассказать вам в отношении внедрения методологии в большую компанию. Это конец первого блока, и если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Коллеги, соответственно, прошу вас написать в чат, кто хотел бы задать вопросы, мы последовательно будем включать звук, для того, чтобы вы могли один за другим задать эти вопросы. So we are inviting our colleagues to write their questions into our common chat. And after they write their questions, we are going to turn on the mic consecutively for each one, so they ask you questions in person, and I will interpret. Ну, пока идет эта запись, я начну со своих вопросов. But as people are writing their questions, I'll start with the questions of my own. Соответственно, первый вопрос. Вот сколько человек работало по внедрению, то есть обучению и применению ТРИЗ в компании на раннем этапе, как бы можно сказать, на первом этапе S-образного развития? So, how many people were working on implementation of ТРИЗ at the very early stages of this development, of this S-shaped development of implementation? In the beginning, it were just 3 people. So there were 3 people who decided, okay, let's work on set up a plan on how to implement it, what to do. And there were, I would say, in the first, this was a team of 3 people for 2 years in the first implementation phase. And at that time, we generated something like 5 level 1 trainings with each training class, something like 10-12 people. Ну, на самой первой, самой ранней фазе над внедрением работало 3 человека. Это длилось где-то около 2 лет. Они вместе решили придумать план по внедрению, по тому, что необходимо было сделать. И ими было проведено 5 тренингов первого уровня, на каждом из которых присутствовало 10-12 человек. Теперь второй вопрос, как бы к уже 3-му или 4-му, к 3-му уровню развития. В настоящее время или, так сказать, на момент, когда Оливер вышел из работы с General Electric, сколько человек занималось уже, собственно, внедрением ТРИЗ в General Electric, и как это было устроено? Был ли отдельный департамент, отдельное подразделение?
организационно какая была структура? And the second question is devoted to the third level of implementation. Well, currently, how many people are involved in implementing TRIZ, or maybe not currently, but according to the time when you left GE, how many people were working on implementing TRIZ? And in terms of the organizational structure, was it a separate department? Was it a subdivision? How was it organized? In effect, there was nobody anymore for the implementation. It was a self-runner. We had in total, after 10 years, something like 3,000 people trained. And these people implemented TRIZ in the culture of GE. So there was no need anymore of having a team to implement it. You know, they were training themselves, passing on their knowledge. And we had a dedicated implementation team for 6 years. And after that, it reduced to one person, first 2 persons. Then I think after 8 years, it was 1 person. And after 10 years, it was, you know, incorporated in the quality part. It was not something that you say, I need to implement it. It was part of the strategy. It was part of the culture. It was part of the overall quality department. Итак, Да, мне нужно перевести. Итак, ну, на данный момент никто этим не занимается. Это такой самостоятельный проект уже. Через 10 лет в нашей компании, в GE, обучено ТРИЗ было 3000 человек, и они уже непосредственно внедряли эту методологию в саму культуру компании. Поэтому в отдельном департаменте не было никакой необходимости. Отдельная команда, непосредственно занимавшаяся внедрением, существовала на протяжении 6 лет. Через 6 лет эта команда сократилась где-то до 2 человек, а через 8 лет этим занимался 1 человек. Таким образом, ТРИЗ как методология был инкорпорирован, был внедрен стал частью стратегии нашей компании, частью ее культуры и инкорпорирован отделом качества и представлением о качестве для GE. Ну и в заключение, а сколько, по вашей оценке, сейчас людей в General Electric знают, что такое ТРИЗ? Знают о функциях, о применении, о возможностях? And finally, I would like to ask you, well, according to your estimation, how many people now in GE know about TRIZ? So they know about its functions, its implementation scope, and the ways of implementing it? As I said, there were 3,000 people who were trained at least level 1. And in total, every business management knows about this tool because it is a part of the quality strategy. So it's as known as Six Sigma or Lean. So we implemented this into, you know, we made it part of the DNA of the company by this. In total, and you now must see how GE is, translates this first, and then I'll tell you something about the structure. Okay. Ну, к тому моменту, когда я ушел, ТРИЗ было обучено, по крайней мере, речь идет о первом уровне, первой ступени обучения, было обучено 3000 человек. Любой менеджер любого бизнес-департамента знал о ТРИЗ. Она была также популярна и распространена как Six Sigma или Orleans. И, другими словами, мы буквально включили ТРИЗ в ДНК нашей компании, нашей корпоративной культуры, нашего отношения к качеству. You must see this in relation to the structure of GE. GE has something like 300,000 employees. 30,000 of them are technically skilled, and something of 10,000 of them are in development. And from these development guys, 10,000, something like 3,000 are trained. So you see a third, something like this. So
everybody has known about trees or heard and knows that it existed. Итак, давайте посмотрим для того, чтобы понять, что я имею в виду, на организационную структуру GE. В нашей компании работало около 3 миллионов сотрудников. 30 тысяч это были люди с техническим образованием и техническими навыками. 10 тысяч из этих 30 непосредственно занимались развитием и разработкой. И 3 тысячи были обучены ТРИЗ. То есть это где-то 1/3 тех людей, которые занимались развитием и разработкой. Таким образом, практически каждый в нашей компании, по крайней мере, знал или что-то слышал о ТРИЗ, знал о существовании этой методики. We also, just as another sentence, we also always reported quarterly on success stories we had with trees company-wide. You know, the company had a newsletter that we always had one page which said, what was a success by using these tools, what brought us forward. So there was, if you want, a marketing company campaign running in parallel. Также, кроме этого, мы всегда в конце каждого квартала рассказывали успешные истории применения ТРИЗ и распространяли это знание на всю компанию. У нас были новостные бюллетени, информационные листовки, где мы рассказывали об успешных результатах применения ТРИЗ. И таким образом это была своего рода параллельная маркетинговая кампания внутри нашей организации. Okay, thank you very much. Катерина, а вы можете прочесть из чата вопрос? Да, сейчас я как раз открою. У нас есть вопрос от Николая Шилкина. So, Nikolai Shilkin has got a question for you. What kind of pilot projects were, to what kind of projects, pilot projects, TRIZ was implemented at the first stage? Then, how did they impact the forthcoming decision-making of the financial department in terms of investing in TRIZ? So where was TRIZ implemented first? What kind of pilot projects? And how did it impact the financial decisions? Okay. The first thing is, we didn't select a problem that was lasting already for years. Because in that case, people have thought a lot about the problem, and it's very hard to use a tool like TRIZ. They will always think about, we thought about it already, this is not new, whatever. So we tried to find relatively new problems, half-year-old, and then say, now you've worked on that one, did you find a solution? No, not yet. Let's apply TRIZ. And then we monitored this. How long did it take that they worked on it without finding a problem? And then how long did they take that they found a problem with TRIZ? And this was a time factor that we showed. The interesting thing is, a time you cannot, no, first translate this. Sorry. Итак, смотрите, изначально мы выбирали те проекты, те группы, которые не занимались своими проектами на протяжении многих лет, скажем, на протяжении хотя бы 4 лет. Потому что в случае 4 лет уже очень много было продумано и обдумано, и в таком случае команды, которые над ними работали, они бы нам сказали, когда мы внедряли ТРИЗ, что, знаете, мы об этом думали, и об этом мы уже тоже подумали. Поэтому мы искали относительно молодые проекты, те, которым было, около полугода, и предлагали им, если они еще не пришли к решению своей задачи, использовать ТРИЗ. И что мы делали дальше? Мы брали то количество времени, которое они провели над решением задачи и не пришли к результату до использования ТРИЗ, а потом мы замеряли то количество времени, которое им понадобилось для решения этой задачи с использованием ТРИЗ. И вот в основном речь шла о временном факторе. And to the second part about the financial part, which is very interesting. We were never able to say
You invest $10,000 and you get out $100,000 by using trees. This was never possible. But what we always could show this, that if you use trees, you are faster in problem solving. And for a finance guy, speed, he knows that speed has a high value. He will not be able to tell you what is the value of being 3 months earlier ready or 5 months earlier ready, but he knows internally, if I'm faster speed to market, then I have an advantage and this is a value. So I don't have to prove in numbers what time saving is of a value. That's what financial guys know by intuition. Ну, и так интересно, как это влияло на финансовую часть. Мы не могли рассказать нашим финансовым директорам, что, например, вы вложите $10 000, и это принесет вам прибыль свыше $100 000. Нет, мы не могли привести никаких таких подобных цифр, но мы показывали им экономию в плане временных затрат. И это то, что финансисты хорошо понимают. Они хорошо понимают, что если вы быстрее, это означает скорость, а скорость представляет для них определенную ценность. Совершенно интуитивно они понимают, что если вы выходите на рынок быстрее, это дает вам преимущество, и это приносит вам выгоду. Мы не могли привести в подтверждение наших слов какие-то конкретные цифры, но мы могли, нам даже не требовалось их убеждать в этом, потому что, показывая экономию времени, мы уже показывали ценность ТРИЗ. Окей, спасибо. И, Екатерина, там еще один вопрос от КСП. Okay, and the next question to you, Oliver, is from KSP. Well, what kind of ТРИЗ tools were most popular in your company? Well, what exact tools of ТРИЗ? Any special ТРИЗ that you preferred using? Well, there are different levels. Let's put it this way. Simply the way of putting a technical contradiction or a physical contradiction, of naming it that way, brought a lot of advantage also with the management. You know, up to now we were discussing, yeah, we could do X, Y, Z. Oh, no, it doesn't work because this is there and this is there. Okay, let's leave it. Just the fact that you say, okay, let's formulate it as a contradiction, be it technical, be it a physical contradiction, already helps, especially the communication with the management to get more structured. From in the beginning, or also with management, the 9 windows is a good tool to use. I know it's not exactly going to ТРИЗ, but it's a very helpful add in that one. And what we very often use is function analysis and Sous-field modeling. Although I must say, different people have different preferences, and that's good. And by this, you get all the tools incorporated into a problem, because some are easier to solve way A or way B. So I wouldn't say that you say we concentrate on a certain specific part. But this question also goes in what I want to show with the small and medium-sized company. Because Oliver, sorry, please. Catherine need time to translate. Okay. So, итак, речь идет о внедрении и применении ТРИЗ на самых разных уровнях. И, ну, самое первое, самое главное, в чем помог ТРИЗ, это сам способ формулировки проблем. Формулировка проблем в виде технических или физических противоречий уже во многом нам помогала. До этого, когда мы разговаривали с руководством, мы говорили, что нам необходимо сделать X, Y, Z, и говорили, ну, это не будет работать, потому-то, потому-то. Руководству это было не очень понятно, но сформулированные в виде противоречий задачи улучшали коммуникацию, придавали ей определенную структуру. Также мы использовали метод 9 окон. Я знаю, что это не совсем точно, не совсем напрямую относится к ТРИЗ, но вначале это было очень полезно. Кроме этого, нам помог функциональный анализ и
бипольное моделирование. Говоря о предпочтениях и популярности разных инструментов ТРИЗ, ну, что здесь можно сказать? У разных людей разные предпочтения, и это очень хорошо, это работает на общий успех, потому что для решения одной проблемы может подойти способ А, другой способ или способ Б. И мы в нашей компании не концентрировались на каких-то конкретных инструментах, мы использовали ТРИЗ как методологию в целом. Sorry for being so long. No, it's okay. But you're doing great. Thanks. Да, Катя, продолжайте, там еще есть вопросы. And so, some more questions to you from Nick Shilkin. Well, on average, how much time did trees help to save in percent if we compare it to the usual practice of task solving in your company, in GE? It speeded up the finding of a solution idea by the factor between 5 and 10 times faster. Ну, он ускорил нас, уменьшил вот этот промежуток времени между идеей и решением в 5-10 раз. We made also experiments on this. And I have some slides which I can provide if you're interested. We had a technical problem, and we had a conventional group working on it, and we measured how long they took to generate ideas. Итак, мы также проводили некоторые эксперименты. У меня есть слайды, если вы будете заинтересованы, если вам интересно, я могу их вам прислать. У нас была такая стандартная группа, которая занималась решением технических проблем. And then we had exactly the same problem with another group that had nothing to do with the first group. We did this with trees, and we looked how long did they take to generate ideas and how many. And we found out there that they generated more in a shorter time. And we did such an experiment on 3 different projects, and we found out by this a factor of 5 to 10 times faster. Итак, у нас была одна группа, которая занималась решением конкретной задачи, и параллельно с этим мы запускали такая контрольная группа. И параллельно с этим мы запускали группу, которая использовала для решения той же самой задачи ТРИЗ. И смотрели, насколько быстро они будут генерировать идеи за одинаковый промежуток времени. И по итогам выяснилось, что группа, которая использовала ТРИЗ, генерировала больше идей за более короткий срок. Мы провели подобный эксперимент с 3 различными задачами, и по итогам как раз и пришли к вот этому временному фактору и сокращению количества времени в 5-10 раз. So, Oliver, Nick Shilkin wants to express his respect for your wonderful and smart approach to communicating with finance guys. And there is one more question from KSP. Did you use any kind of software for trees? And if yes, what was it? Good question. So the first thing is, in the beginning, we didn't do it on purpose. We did not use software. This was a little bit me driving this, because I think you need to understand the method, and the best you can do it is to do it step by step on your own without software support. В самом начале мы специально не использовали никакого программного обеспечения, потому что, и я на этом настаивала, потому что я убежден, что для того, чтобы понимать, разобраться в каком-то методе, вам необходимо выполнять его, претворять его шаг за шагом, без какой-либо помощи программного обеспечения, для того, чтобы лучше его понимать. I have to admit, you know, I'm also a professor and I'm teaching students, so I see that the best is that people doing it on their own in own handwriting. But
we included later on also software, the innovation navigator. That's what we used. Or softwares, you know, to do a function analysis, this drawing, to automate this. And these kind of tools, yes, but normally I tend to let people know, do it by hand. This generates more creativity. It's your work. You learn better. Ну, я должна вам сказать, что я также профессор, я преподаю в университетах, и из своего личного опыта я знаю, что студенты лучше всего обучаются, когда они пишут от руки. Поэтому вначале мы не использовали программное обеспечение, но позже, конечно, мы внедрили кое-что. Мы использовали Innovation Navigator, а также приложения, которые использовали функциональный анализ для того, чтобы каким-то образом отображать визуально результаты. Но в любом случае, я скажу вам, что если вы делаете это вручную, то это ведет вас к более творческому подходу и позволяет вам создавать больше идей. Okay, Oliver, thanks a lot. This is it, and I think we're going to stop the discussion regarding the General Electric. I suggest you are to move to the second part of your wonderful presentation of your speech. Okay. And if we have any more questions regarding GE, we will put it at the end of your... No problem. You're always welcome. Also later, you can pass them on by email if you want. Вы также можете, если захотите, перенаправить ваши вопросы после моего выступления по почте. So I would like now to talk a little bit about how to implement TRIZ into small and medium-sized companies, which is a little bit different. А сейчас я также хотел бы вам рассказать о том, каким образом можно внедрять ТРИЗ в малые и средние компании. И по сравнению с внедрением в большие, здесь будет разница определенная. So if I'm talking small and medium-sized companies, I mean companies up to something like 500 people. Когда я говорю малые и средние компании, я имею в виду компании, на которых работает до 500 человек. The advantage of a small and medium-sized company is that you normally only have to convince the owner. If the owner says, oh, I like it, then he will implement it. No big deal, no big convincing, no financial discussion. So that's the easy part. Ну, одним из преимуществ внедрения новых методологий в малые компании, как правило, вам нужно убедить в необходимости внедрять методику только владельца. Если он скажет, да, мне нравится, то никаких проблем не будет, не потребуется длительных каких-то обсуждений финансовой стороны вопроса, вы будете внедрять. The downside is to convince this owner, because normally he will say, what? 3 days of training for 3 or 4 people? Are you crazy? I don't have the time. I need these people who work here and make money. Но обратная сторона заключается как раз в том, что этого владельца необходимо убедить. Вы будете рассказывать ему о 3-дневном обучении для 3 или 4 человек, а он вам скажет, что? Вы совсем спятили? Нет, у меня нет времени и денег, мне нужно, чтобы эти люди работали именно здесь и приносили прибыль. So it's very difficult to convince them to get a group trained for a longer time. So for that purpose, I made another trick. Поэтому очень сложно убеждать владельцев отправлять группу людей на более длительное обучение. И для этой цели я тоже кое-что придумала. So what I distilled is not a full TRIZ training, but let's say some key learnings. I explain in a one-day workshop together with a problem that the company has and show them the trend of dynamization, of the trend of including
functionalities from the super system into your system, and the decrease of human interaction. Итак, для этого мне необходимо было выделить главное из нашего тренинга и какие-то ключевые моменты. Я проводила однодневные семинары, которые были направлены на обучение и решение непосредственно задачи, стоявшей перед компанией. Мы использовали динамизацию и включали в конкретное функционирование компании определенные функциональные взаимосвязи из более крупного, из суперорганизации, и внедряли их в эту маленькую организацию, что приводило к сокращению лишних взаимодействий между людьми. I'm sorry, Oliver. Yeah. It was some misunderstanding to use some specific terms you used. Could you please explain one more time about this one-day workshop you used to, yes, and the instrument you, yes, implemented? And yes, I wanted just to elaborate on this. I wanted to elaborate on this more. So the point is that I offer to come to that company and to do a half-day or a one-day workshop at the facility, at the company. And I ask them, bring your topics that you are working on, your technology there. And then I don't present the methodology. I show them, listen, there's a trend of dynamization. Let's apply it to your problem and see what's coming out, or your product. Let's apply. Sorry. Okay. Yeah. I'll translate from this point. Okay. И, соответственно, с учетом вот ранее изложенной проблемы с привлечением обучающихся на трехдневные семинары, я предлагал однодневный вариант, когда, или это даже могло быть полдня, когда я приглашал сотрудников компании, они приходили со своими конкретными проблемами, со своими конкретными задачами, я говорил им, ну вот возьмите ваши конкретные ситуации или проблемы, технологии, с которыми вы работаете, и применял инструмент из блока законов развития технических систем, например, динамизацию. Okay, Oliver? Yeah. The idea behind is to show very fast success. Идея, стоящая за этим, показать очень быстрый успех, вау-эффект. Yeah, so that the owner sees, oh, it's not a very complicated, and I take long time until I get a result. He gets the result after half day or one day. Окей, Катерина, я выключаюсь, потому что Оливер перестал употреблять специфические термины. Окей. Oliver, could you repeat the last line? Sorry. Yes, and I say by this, they see very fast a result. Within half a day or a day, they see a result what they can use for their own business. Таким образом, они замечали очень быстрый результат, к которому они могли прийти крайне быстро, за день или даже за полдня, применяя ТРИЗ в своем собственном бизнесе. And upon that they see this result, then normally I get the owner to say, oh, seems to be an interesting methodology, and I say there more about it, and then he's much more willing to send people to a full training. И тогда, когда владелец видел подобный результат, то ему эта методология была гораздо более интересна, и он уже по-другому смотрел на необходимость отправить нескольких людей на более продолжительное обучение. If you want, and I know that I'm doing here something, dangerous. I'm doing a kind of a agile trees or a trees light to show the success story very fast. Ну, знаете, другими словами, я знаю, что это так опасно сейчас прозвучит, как будто я что-то опасное делаю, но я провожу такие мастер-классы agile ТРИЗ, такой гибкий, скорый ТРИЗ, или ТРИЗ Light, облегченный ТРИЗ.
Yes, and what I found also, what is very important and what is a value is the certification, because people love to get a certificate that they have been educated. That gets more and more important for people. И еще один важный момент, который я обнаружил, он касается сертификации. Людям очень нравится получать какие-то сертификаты о том, что они прошли те или иные курсы, где-то обучались, и это становится все более и более важным. I mean, of course, not a general certificate of participation, but the matrix certificate, which is controlled in a way. Я, конечно, не имею в виду какие-то сертификаты общего образца просто об участии, но какие-то сертификаты, которые контролируются, которые проверяются результаты соответствия этим экзаменам. So, in a summary, for small and medium-sized companies, introduction of ТРИЗ, I would like to summarize the following points. Итак, я хотел бы обобщить несколько моментов внедрения ТРИЗ в малый и средний бизнес. It's normally easier to convince because you need to involve less people. You only have the owner or a very small management team that you have to convince instead of a big group like in a big company. Как правило, вам гораздо легче убедить руководство в необходимости этой методологии, потому что в целом там меньше людей. Вам нужно будет убеждать только владельца или небольшую группу управленцев. And if you want, here comes a contradiction, but they need to be shown very, very fast results of that methodology. Но если вы хотите, мы можем выразить это в виде противоречия. Вместе с этим возникает другая сложность. Им необходимо предъявить очень-очень быстрые результаты, положительные результаты применения методологии. And my solution for that is to generate a pre-action in form of an agile ТРИЗ light, if you want, that gives in a half day or a full day workshop working on a problem of the company directly with some very specifically selected tools to show the value and that this the ТРИЗ methodology generates solutions. И мое решение этого противоречия было следующим. Оно заключалось в определенных предварительных мастер-классах, которые я назвал бы Agile ТРИЗ или ТРИЗ Light, длительностью не более дня или около полудня, мастер-классов, на которых решалась бы конкретная задача компании, и под это решение были специально заранее отобраны конкретные инструменты, при помощи чего можно было бы показать и продемонстрировать настоящую ценность методологии. That's what I wanted to say to that topic. И вот это и есть то, что я хотела рассказать вам по этой теме. Коллеги, также прошу вас в чат писать вопросы, а я, с вашего позволения, начну. Dear colleagues, I invite you to write your questions into our comment chat, and I am going to start asking my questions. Первый вопрос, собственно, понятна методология вхождения, вот эти ТРИЗ Light или ТРИЗ Agile, но правильно ли я понимаю, что после этого вы разворачиваете в этих средних компаниях полноценное обучение специалистов первого, второго уровня, то есть и как оно устроено для этих компаний? As I got it, the methodology of introducing ТРИЗ is quite comprehensible. It's introduced in the way of Agile ТРИЗ or ТРИЗ Light. But do I get it right that afterwards you establish the full and more profound training, for those companies, I mean level 1 and level 2, and if so, how is it organized? First answer, yes. Second answer, the difference, it is not a push, it is a pull. Meaning,
it's not me to say, hey, it would be great to do a training. Normally these guys say, hey, that was cool how we worked that half day a day. What is more about it? So they request instead of me saying, you should do. So that's easier. И на первый вопрос ответ «да», а на второй, ну, мы не навязываем наши услуги, а наоборот заинтересовываем в них. Потому что, как правило, не мы приходим в эти компании и говорим, ну, давайте мы обучим вас ТРИЗ, а как раз после этих тренингов эти ребята сами приходят к нам и говорят, о, слушайте, а как вы это делаете? Обучите и нас тоже. Поэтому это намного легче. And the point is always that I'm trying not to give an open class on TRIZ, where I get people from different companies and we're working on generic examples that everybody understands, that they're always working. But I'm trying to go into that company and say, listen, during then these 3 days, we work on your projects. This is all, yeah, translated first. И видите, я обычно стараюсь не проводить открытых мастер-классов, на которые приглашены представители разных компаний, где бы мы работали над какой-то обобщенным примером. Мы работаем над какими-то конкретными задачами. This has also another advantage, because then I'm not selling a training, but I'm selling, I help you, coach you, work on your projects. And by the end of the class, it's not that you only have knowledge about a new methodology, but you have concrete technical results that you bring home or back to your office. Because we worked during the class, we applied all the tools on your problem. Итак, одно из преимуществ заключается в том, что я не продаю, не предлагаю тренинг по всей методологии. Я предлагаю своеобразный коучинг и коучинговую поддержку. И в конце коучинга с использованием ТРИЗ люди видят конкретные результаты, как применение этих знаний к своим проблемам и хорошие результаты. Okay, thank you. So we have one more question to you from KSP. Well, do you have any papers, anything that you distribute while doing this ТРИЗ light presentations in these companies? And if so, could we have a look at it? And could you also give your email? Yes, I distribute material. It is not always the same material. I adapt it to the company's needs. Normally I have I'm questioning, what are you working on? What is your product? What is it about? And what I'm normally doing, I'm taking out trends which I think might be helpful for their problem. So I select 2 or 3 trends, and then I take out of my training material these 3 trends, present them during 15-20 minutes, and then they say, okay, now for your project, what does it mean? How do you apply it? What does it mean? What are your ideas about it? And what I take the principles, the 40 inventive principles, and then I say, here's a booklet. If you have a problem, could segmentation help you? Could local quality help you? Could nested doll help you? Could pre-action help you? I'm just, without telling them how to apply it, I'm guiding them a little bit. I see their problem, and I'm doing in my mind the contradiction on what I'm hearing. And then I said, just think about that, think about that, think about that. And then they get curious and say, how do you know? So yeah, that's why I apply ТРИЗ here in my brain. And I'm trying to create curiosity, because that's the best selling point. When they're curious, they want to learn something from me, and not that I giving them and say, you need to know. Okay. Итак, да, у меня есть раздаточные материалы, но каждый раз это что-то, они отличаются друг от друга, потому что я адаптирую их под потребности конкретной компании,
Я обычно задаю вопросы перед проведением этих презентаций, задаю вопросы о том, чем занимается компания, об их продукте, о том, с какой проблемой они работают и с какими трендами, какими задачами им необходимо справиться. Затем я отбираю 2 или 3 основных инструмента, которые буду использовать для демонстрации возможных решений их проблемы. Вначале провожу 15-20-минутную презентацию об этих инструментах и затем показываю, как именно их можно применить к их конкретным проектам и к их конкретным идеям. Кроме того, я рассказываю им о 40 основных изобретательских принципах и даю брошюру и показываю им, что они могут прибегать к разным принципам из этих 40, к сегментации, к предварительным действиям и другим принципам. Таким образом, я своего рода направляю их в решение их проблем. Они задают мне какие-то вопросы, я формулирую их для себя как противоречие и говорю, ну, вы могли бы сделать это, вы могли бы сделать то, вы могли бы сделать это. И они меня спрашивают, ну, как ты это делаешь, откуда ты знаешь, как ты приходишь к этим решениям? Я говорю, ну, видите, я уже в своей голове использую ТРИЗ. И им становится любопытно, и это самое главное преимущество и именно то, что и продает методологию, любопытство и интерес, который возникает у этих людей. Я формирую их заинтересованность, а они уже сами приходят ко мне с вопросами о том, как им научиться. So, Oliver, Yeah. one more question. Катерина, вопросы по финансам не задаем. Oh, okay, sorry. Sorry, thanks a lot, Oliver. Since there's no more questions regarding this issue, thank you very much for your information. And I think we're going to go to the third part of your... Yes, which is the smallest, of course, because we're coming also to an end. One of the challenges with trees is that it is considered to be a very big and complex package. И теперь, переходя к третьей части, я могу сказать, что одна из главных сложностей, один из вызовов, связанных с ТРИЗ, заключается в том, что это довольно большая и комплексная методология. So today, often companies say, we want to be fast, it must be results, not the day after tomorrow, but within 1 hour. It must be very simple, it must be intuitive. And often they say, look at design thinking. It tells me, look at your customer, and that's it. Ну и проблема в том, что сегодня большинство компаний очень хотят быстрого результата. Они хотят результат не завтра, но уже через час. Они хотят, чтобы это было легко, чтобы это было интуитивно, чтобы это было довольно просто. И говорят, ну вот, посмотрите, например, на дизайн мышления. So the answer they're always giving is design thinking is not replacing trees, and trees is not replacing design thinking. И обычно всегда я им отвечаю на это. Дизайн мышления не может заменить собой ТРИЗ, а ТРИЗ не может заменить дизайн мышления. Design thinking shows you the solution that you generated with trees, how well it is accepted on a social, emotional basis. Дизайн мышления помогает вам понять и заметить, как те самые решения, которые были сгенерированы при помощи ТРИЗ, как эти решения будут восприняты на эмоциональном, на социальном уровне. Because in order to do design thinking, you need to have or to think about the solution of a problem. And that's where trees can help. Потому что для того, чтобы вообще проводить дизайн мышления, вам необходимо задуматься, вам необходимо уже какое-то решение конкретной проблемы. А это как раз именно то, с чем может помочь ТРИЗ. And that's why I say trees and design thinking are complementary. They're both together make a lot of sense. Ну, поэтому я говорю, что дизайн мышления и ТРИЗ, они комплементарные, и вместе они очень хорошо работают.
also finding solutions has something to do with creativity. Также нахождение решений очень связано с творческим мышлением. And I think what Altschuler did in end effect, he found a good methodology on activating creativity of engineers. И я должен сказать, что Альшер выработал очень хорошую методологию, одним из результатирующих эффектов которой стала активация и такое вдохновление, развитие творческого мышления инженеров. Because you all know, ТРИЗ is never giving you the solution. It's only giving you direction to think of, and by this find in your mind the solution. Потому что, как вы знаете, ТРИЗ никогда не предлагает вам решение. Вместо этого он предлагает вам направление, в котором вы могли бы развивать свою мысль, и таким образом смогли бы найти ваши собственные решения в своей голове. Design thinking is not activating creativity. It is about observing how people are acting. Дизайн мышления никаким образом не активирует, не развивает креативность. Оно скорее касается наблюдения за действиями людей. So that's why I think both go together. Поэтому я думаю, что они действительно очень хорошо сочетаются. And the other part for being fast, not taking long time, well, I think we all know, I'm also already a little bit older guy, good solutions take time, but nobody is giving you that time anymore. Ну, а что касается этой второй части, погони за временем, за скоростью, за решениями, на которые не требуется время, вы знаете, я уже не совсем молодой человек, и нам всем известно, что хорошие решения требуют времени, несмотря на то, что сейчас никто не хочет уделять достаточно времени для хороших решений. And that's why I'm set up these light trees or agile trees. I have some slides on that I could distribute. I think I have them only in German, but if you give me some time, I would translate them into English. И именно по этой причине я и создала вот эти вот облегченные семинары ТРИЗ, ТРИЗ Light и Agile ТРИЗ. Знаете, мне кажется, у меня есть слайды касательно вот этой части нашей презентации, и я мог бы ими поделиться. Они, кажется, у меня есть только на немецком, но если вы дадите мне немного времени, я думаю, я их переведу. Yeah, so that's how I see the challenges that we have today. I don't think that trees should stay just on its own and being the only tool for solution. It's one very big part of the total puzzle of innovation, and we need to be open to combine it also with other tools. И поэтому, если я буду говорить о том, с какими вызовами сталкивается ТРИЗ сегодня, то я скажу, что ТРИЗ не должен использоваться сам по себе и быть единственным инструментом инновационного мышления. Нет, это большая часть огромного пазла инновационной мысли сегодня. That's what I wanted to tell you. И это вот то, что я хотел вам рассказать. Замечательно, Оливер, спасибо большое. Oliver, thank you so much. That was wonderful. We have a question from the audience. Mm-hmm. There is a question from KSP. Do you apply ARIS, the algorithm of innovative? Yes, I do. Thank you. This is for the hardcore cases. I love ARIS because it forces me to really think about the problem through all possible stages. I love ARIS, but it's time consuming. It needs a lot of, yes, it's in Deutsch. I'm looking for the word, just a second.
of consequence and of sticking to the problem and not thinking to over jump it. But it really helps in big complex problems. But I never start with implementation or something like this with REs, because this fails. It frightens people. Да, я использую ARIS, мне нравится ARIS, но я использую его только для таких тяжелых, хардкорных случаев, потому что он заставляет, он требует от нас того, чтобы мы подумали о нашей проблеме в отношении последовательно каждого этапа предлагаемого алгоритма, и это требует большого количества времени. У этого есть, конечно, определенные последствия. Нам необходимо держать в голове нашу задачу и не перепрыгивать ни через какой этап для того, чтобы не упустить ничего. И его очень полезно применять при решении комплексных, сложных задач. Но, конечно, его нельзя использовать для демонстрации, потому что он будет просто отпугивать людей. Окей. Мой вопрос, если пока еще нет вопросов в чате. Оливер, относительно дизайн-мышления. Мы здесь, в России, также проводим взаимные консультации, такие встречи и обмены с представителями этой школы. Вопрос? Это первая часть вопроса. Okay, so Oliver, as for design thinking, here in Russia, we as well have some reciprocal consultations, exchange of opinions with the representatives of design thinking. Соответственно, я попросил бы прокомментировать следующую, гипотезу, которая у нас сложилась. Что дизайн мышления есть продолжение и современная интерпретация, современная форма так называемых психологических методов генерации творческих идей, которые так или иначе восходят к мозговому штурму, изобретенному в 1948 году в Штатах. And so finally we came to a conclusion, to a hypothesis, that probably design thinking is the proceedings, the modern form, the modern shape of the new methods of psychological methods that were derived from the way creative ideas are being generalized through brainstorming created in 1948. Could you please comment on this? What's your opinion? Yes and no. I think design thinking is more. Design thinking is directing you to more look on the application of technology. I mean, as an engineer, the advantages that all physical laws are the same everywhere in the world. Итак, и да, и нет. Как мне кажется, дизайн мышления больше направлен на применение технологий. Понимаете, как для инженера, если мы говорим о каких-то физических законах, то, в принципе, везде в мире они одинаковые. The point is that if you're turning these physical laws into a technology, let's say, for example, a smartphone, the usage of the smartphone is different in Europe, in US, and in Asia. People are using it in a different way. Но штука в том, что если вы будете трансформировать эти законы в технологию, например, создадите смартфон, то его использование уже будет отличаться. В Европе, в Соединенных Штатах, в Азии люди будут пользоваться им немножечко по-разному. And design thinking is helping to consider that fact, especially for technology development, because normally we're thinking of a technical solution and we're happy when we found one,
but not on how the solution is then applied by the people, by the customers. И дизайн мышления как раз помогает работать с подобными вопросами, потому что когда мы занимаемся технологическими разработками и приходим к какому-то решению, мы просто счастливы, что мы к нему пришли, но не всегда задумываемся о том, как люди, как оно будет применяться, как именно его будут использовать люди, как они будут им пользоваться. But the customer never tells you how to solve a technical problem. Но это как раз не тот метод, который говорит вам о том, как решить техническую проблему. And that's where I say trees come in. You know, trees is not as sexy as design thinking. That's the problem. Design thinking sounds better. What means trees? And trees is technical, nerds. And design thinking is creativity, great ideas. So this is an emotional stuff. И вот как раз для решения технологических задач используется ТРИЗ. Вот где он нам нужен. Но видите, ТРИЗ не настолько привлекателен, как дизайн мышления. Ну, не настолько он привлекательно даже звучит. ТРИЗ, опять же, приходит слово техническое что-то, все думают о ботаниках. А вот дизайн мышления, ну, это что-то такое творческое, это что-то про идеи. Хорошо, Оливер, эта часть ответа понятна, но я бы как раз хотел чуть уточнить относительно другого аспекта. С моей точки зрения, ТРИЗ единственная из инновационных методологий, которая имеет в своем составе решательный инструмент. Не только инструменты постановки задач, формулирования задач. Это есть как раз и в 6 сигма, и в design thinking, и много где. Но совокупности решательных инструментов в таком виде, как в ТРИЗ, нет нигде. И, собственно, поэтому я отношу дизайн мышления к психологическим методам. Потому что в тот момент, когда надо решать проблему, design thinking говорит, ну и начинайте изобретать. Okay, so yes, that's clear, Oliver. But probably I would like to hear your comments on a different aspect, a slightly different aspect. See, I see trees as the methodology for solving things. A methodology that has solving techniques, whereas the majority of modern innovative methodologies, they are mostly good at wording the problems, at shaping the problems, like Six Sigma and design thinking, whereas ТРИЗ is a set of solving tools which you can use to really solve a problem. That's why I believe that design thinking is more a psychological approach, because whenever you have to solve something, to really do something, after using design thinking, one could say, well, okay, so start solving it, start doing this technical stuff. We've done design thinking, and now it's time for you to start doing this stuff. That's why I think that design thinking is more a psychological methodology. I agree. Я согласен. Спасибо. Thanks a lot. И еще один вопрос я хотел бы задать относительно теории ограничений систем Голдрата. Насколько, с точки зрения Оливера, она распространена и конкурентоспособна относительно ТРИЗ? And one more question I would like to ask you. I would like Regarding to ask theory of constraints. Theory of constraints. Theory of constraints by Goldberg. How is it? Is it popular, and is it widely implemented? Насколько она конкурентоспособна? Is it compatible in comparison to ТРИЗ? Can it be a competitor? Okay. You know, I don't think about
categories of competition. I would say this is a valid tool as well. It works on parts. And if somebody likes to apply it, he should do it. With trees, he gets a wider area covered than with the specific. I would... Yeah. Okay. Yeah, you're welcome. No, go ahead. Итак, вы знаете, я не размышляю об этих методах в образах конкуренции. Я бы сказала, что вот эта теория системных ограничений, она работает, вполне себе достойный метод. И если кто-то хочет ее применить, то пусть он ее применяет. Другое дело, что у ТРИЗ гораздо более широкий охват. So in that perspective, I would not talk about competition. I would say, yes, if somebody likes that tool, he should use it. It works partly. And TRIZ offers more opportunities. And you can combine it with other TRIZ tools. I'm there very flexible, which I know Matrix doesn't like. Of course. И в этом отношении я бы не рассматривала это как соревнование. Нет, я бы сказала, что она работает, да, частично работает. ТРИЗ может предложить вам гораздо больше возможностей, но вы также можете сочетать эту методологию с некоторыми инструментами ТРИЗ. Я в этом смысле очень гибкий, что я знаю, не всем нравится. I would like to summarize this in a last statement. Я хотел бы как-то это обобщить в следующем. It is not about to do TRIZ or any other tools the right way. These are helping us to find a solution. If I have the best case, a student coming to me say, Oliver, I have a great idea, but I didn't do it with TRIZ. Am I allowed to use it? Of course. TRIZ is just helping us to find solution. It is not the purpose of our work to do TRIZ and only TRIZ the right way. Итак, я бы как раз хотел сказать, что у нас нет задачи использовать ТРИЗ исключительно определенным правильным способом. Мы используем ТРИЗ для того, чтобы находить решение. Если, например, мой студент придет ко мне и скажет: Оливер, у меня такая классная идея, и спросит, и скажет мне: но я вот пришел к ней не при помощи ТРИЗ, можно мне использовать еще что-то? Я ему скажу: конечно, потому что наша основная задача находить решение, а не использовать, например, только ТРИЗ или только ТРИЗ каким-то определенным правильным образом. I like the way you translate, even with my emotions. Super great. Thank you. Okay, Oliver, Yeah. you have 2 more questions from the audience. One question is... Can we do these 2 questions and then stop it for the day? Okay, можем ли мы... My wife asked me to join for dinner. Sorry. Простите, мы можем ответить на эти 2 вопроса и на этом завершить, потому что у меня уже тут жена зовет на семейный ужин. Okay, I guess that we'll get the answer from the organizers soon about the last 2 questions. Meanwhile, I'm gonna ask them. So there's a question from Nick Shulkin, and he wants to know, Paul, you mentioned that TRIZ and design thinking are quite compatible and complement each other. Complementary, not compatible. Yeah, they are complementary. complementary. Yeah, sorry. And do you think that TRIZ and Lean are complementary, and TRIZ and Six Sigma? So can you use them together? TRIZ and Lean, TRIZ and Six Sigma? TRIZ and Six Sigma for sure, because in TRIZ, especially in DFSS, Design for Things, Six Sigma, there's a part which says create a concept, a new concept. And Six Sigma doesn't give you any answer on how to do this. And that's where TRIZ is applicable 100%.
ТРИЗ и Six Sigma, безусловно, потому что в Six Sigma в дизайне, в конструировании и дизайне мышления в Six Sigma вы должны создавать новые концепции, новые, но при этом нет никаких ответов, никаких подсказок, как именно это можно сделать. И вот как раз здесь можно применять и нужно применять ТРИЗ. For lean, it is also applicable, especially when it comes to, you know, the formulation of contradictions of procedures, and when you apply process or flow analysis. That's a good tool in ТРИЗ for lean. Если говорить об использовании ТРИЗ и Lean, то совместном использовании, то их можно как раз использовать для формулирования противоречий в различных процедурах, а также хороший инструмент ТРИЗ для совместного использования с Lean — это процесс потокового анализа. Okay. And one more question from Victor. He asks whether he got it right, that due to the fact that modern ТРИЗ is very complex and complicated, one has to use it all along with a set of other various techniques. By this, making it simpler and, well, making it take you less time in achieving results in complicated cases. Yes and no. Да и нет. I'm trying to generate a teaser for ТРИЗ by taking out, you know, it's like with ice. When you're in summer and you get a ice to eat, then here in Germany at least, they always give you a little bit of another sort of ice. You ordered, I don't know, chocolate, and then they will give you some of baccio. And then you taste it and you find, oh, that's great, and then you want more. That is the way of how I'm trying to bring in ТРИЗ, because ТRIЗ is powerful only in its total volume and not just by picking cherries out of it. Видите, я просто пытаюсь создать некий тизер. Ну, как с мороженым. Вот у нас в Германии, когда здесь продают мороженое летом, вы, например, заказываете шоколадное, но вместе с шоколадным вам дают совсем небольшой кусочек еще какого-нибудь другого. И вы его пробуете и говорите: о, классно, оно вкусное, тоже вкусное, хотите еще. Конечно, я понимаю, что основные возможности применения ТРИЗ, такие мощности, которые ТРИЗ дает, они заложены в использовании его полностью, использовании всего его потенциала, но не раздерганном использовании каких-то отдельных конкретных инструментов, как будто вы таскаете вишни из пирога. Но это определенный завлекающий инструмент, при помощи которого я подогреваю интерес аудитории к ТРИЗ. Yes, and with the combination with other tools, it's helpful, you know, not to come across that's the only truth and everything else does not make sense. That's not accepted. And if people are asking about other tools, they're curious about it. So incorporate them. Make them help you introduce ТРИЗ as well. Combine them. That's my view. И если мы будем говорить о сочетании ТРИЗ и других инструментов, то я не думаю, что мы можем отвечать на это так однозначно и говорить: нет, только ТРИЗ, и не будем сочетать его ни с чем другим. Если люди задают вам вопросы о других методах, если они испытывают к ним интерес, то, почему нет? Расскажите и о них, используйте их и включите их таким образом в вашу презентацию, чтобы и они тоже рассказывали и поддерживали ТРИЗ. Yeah, that's it. И вот как-то так. Okay.
One moment, Dmitry. As it was agreed, there were two last questions. So the last questions from KSP. What the subject do you teach in the university? What as a professor? I'm teaching renewable energy technologies, simulation of renewable energies, energy efficiency, and modern project management. So you don't teach TRIZ in the university? I don't teach TRIZ at universities because I would get in conflict with commercial organizations who are teaching this. So this is a little bit difficulty due to the law in Germany. Итак, я занимаюсь преподаванием возобновляемых технологий по возобновляемым источникам энергии и симуляции, разработкам таких технологий. Также я занимаюсь преподаванием project management, но я не преподаю ТРИЗ в университете, потому что это вызвало бы определенные сложности и противоречия в отношениях с коммерческой организацией, в рамках которой я провожу обучающие семинары по ТРИЗ, и здесь есть свои сложности, свои юридические моменты. But you can imagine that TRIZ is a huge part of modern project management. Of course. Но, как вы можете себе представить, ТРИЗ — это действительно существенная часть современного менеджмента проектов. Okay, so Oliver, thanks a lot. It was wonderful presentation, wonderful and interesting and very concentrated issues regarding all important points. And there are good, very important findings in all parts of your report regarding big corporation, regarding small and medium, and regarding how to say neighborhood around trees. Yes. So thank you very much. I'll expect you will send the presentations you mentioned about two issues. I'll write to you about it. Yes. My suggestion, Dimitri, is you are my contact point. So if people have questions, they should send it to you. You forward it to me, and I'll send it to you, and you distribute it. I would be also very grateful if you could report Oleg Fagenson about if this was good or not. And I would like you to translate into Russian my gratefulness for the lady who translated. I think she did it great. She also transported the emotions on how I said it. So this was one of the best translations I ever heard without understanding, but just from the feeling. So thank you very much. Окей. Итак, собственно, в заключительной части своего выступления Оливер сказал, что готов продолжать с нами коммуникацию. Через какое-то время он пришлет мне презентации, о которых он говорил. И вообще, в целом, предлагает устроить возможное взаимодействие следующим образом. Если у кого-то из слушателей возникнут вопросы, то пишите, пожалуйста, мне, Дмитрию Бахтурину, на почту. Я передам их Оливеру, Оливер пришлет ответы мне, и, соответственно, я отошлю их тем, кто задавал эти вопросы. Также по факту прихода я разошлю презентацию, о которой говорил Оливер. Он упоминал здесь два блока, по которым у него есть материал. Ну и, собственно, в заключительной части он просил меня перевести, так сказать, поблагодарить нашу замечательную переводчицу за то, что она сумела передавать не только смысл, но и эмоциональный компонент его выступлений, что также важно, ну, собственно, когда мы говорим о такой замечательной истории, как ТРИЗ, ее применение, проблемы, радости и так дальше. Екатерина, спасибо вам большое. Спасибо. Да, все были очень рады и благодарю вас за такую качественную работу. This is it, Oliver. I have translated your speech and greeted the interpreter. Thanks a lot. Thank you. I'll tell Oleg about this our report. More than that, we have a recording. We have a record of that, and this record would be converted into the video format. Okay. And by tradition, we place it on our Moscow TRIZ Club
resources. I think you won't mind. It would be placed on this resource, and all the people who didn't have a chance to have it online will see it in a record. So is it okay? So and we will send you a link to that for your information. Perfect. The best greetings for you from me personally and from all our audience. Hope to see you soon, or pretty soon, in our conferences. Yes. In autumn, yes. And as the people writing here, have a good luck and have a good, strong solutions. Thank you very much. Same to you. Looking forward to come to Russia again. Yes, Thank and you. we are leaving the conference. Thank you. Коллеги, Goodbye. спасибо всем. Спасибо. Я подтверждаю, как только будут материалы, я разошлю всем, кто их запросит. Будут вопросы, пишите. Bye-bye. До свидания.